but you may have requirement of how to produce, where to produce, whom to produce, how to decide the price, how to decide the production. All the requirements are there. They have some plan, some strategy they have to follow. So what to produce? Suppose all you are there. So what to produce? Now generally, if you produce the same commodity what is available in the market, then you may not get the demand. What you produce the goods, it should be a unique one, a special product. For that you have to use your brain. You have to brainstorming in the market, find out new product. Generally, what at present condition, please use your little mind and find out any new product. They will do their product work only. They do not want to see other things. Come, go to the institution, do their work and come back. Some people are there, they are not that much experts in that work. They only think about the creating some problems and enjoying. Everywhere there. I am not saying that humans are bad, no, all humans are good. But some people mentality. Under brain, brain under body chemicals, electronics, electricity. I mother ego stronger body chemicals, feelings. Or I okay, I to say, yesterday 2 days before, one of our faculty member, I think Kiran Kumar sir, human chip was kept in machine. Now it is materially tapping and I think also made a product. Bag new product, new product. నేను ఒకసారి అనుకుంటున్నాను అది ఏదో కనబడలేదు ఇప్పుడు దీనికైనా టెక్నాలజీ ఇలా కొట్టేసరికి ఎక్కడ ఉంది అది ఫోన్ ఉందనుకోండి మనం అది ఇస్తాం ఎవరో ఎక్కడ కనబడలేదండి అవసరం ఫోన్ అని అంటారు. అలాగే ఏదైనా వస్తువు ఉన్నదంటే కనబడకపోతే దానికి కూడా ఏదో చిప్ పెడితే బెస్ట్, అది ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాడు. దాంట్లో ఉన్నాయా గొడవలేదు ఉన్నాయా ఏది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే వెరీ గుడ్ మీరు చెప్పండి కొంచెం ఐఎమ్ గివింగ్ అనే ఎగ్జాంపుల్ దెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్ కొంచెం ఆలోచిస్తే